Hello grade 5, this is chapter 13, addition of fractions. Objectives of this lesson are add two fractions. So in the case that we have two fractions, مثلا 1 over 5 and 2 over 8, and we have to add these two fractions, and add two fractions where one of them is a natural number. So like 2 plus 1 over 4. How to add these together? So first of all, let's do the activity. فإذا هيدي الactivity بتقول what fraction of the disk to the right corresponds to the part colored in red. So إذا أنا بدي أشوف هيدا البارت الملون باللون الأحمر شو بيمثل بالنسبة للسيركل. So إذا أنا رح أرسمها هون على جنب. So إذا بنلاحظ هيدا هو اللي لونه red. هو one part out of 1 2 3 4. It's 1 over 4. So 1 over 4. And in green, so إذا بلاحظ إذا أنا بدي أشوف هيدا البارت الملون باللون الجرين هو عبارة عن one part out of 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 over 8. So find the fraction that corresponds to the colored parts. فإذا هلا أنا بدي ألاقي الفراكشن اللي بيعبر عن كل هدول colored parts. يعني 1 2 3 parts out of 4 5 6 7 8 out of 8 3 out of 8. So reduce the sum. So إذا أنا بجمع البارت اللي هو the fraction of the red part مع الفراكشن اللي هو للجرين، إذا بجمعهم مع بعضهم لازم يطلع معي 3 over 8. فإذا reduce the sum 1 over 4 plus 1 over 8 it equals to 3 over 8. خليني نشوف أنا كيف قدرت أحصل على 3 over 8 من هاد two fractions. So إذا عندي 1 over 4 plus 1 over 8 وبدي أجمعهم مع بعضهم، خلينا نشوف إنه أنا هون بالدينومينيتور عندي 4. لا أقدر أجمع two fractions مع بعضهم لازم يكون عندهم same denominator. أنا بدي أخلي 4 تصير 8. كيف ممكن نخلي 4 تصير 8؟ راح اضربها ب 2. So it's multiplied by 2 and we do the same for the upper side. راح اضرب كمان النيوميريتور ب 2. So in this case شو بصير في عندي 1 times 2 is 2 over 4 times 2 is 8. وهيدا الفراكشن ما عملت فيه شيء، راح اخليه مثل ما هو 1 over 8. And then لما جينا جمعناهم طلع عندي result هو 3 over 8. كيف طلع عندي 3 over 8؟ أنا بلاحظ إنه عندي بالدينومينيتور 8 فإذا بقيت مثل ما هي. So it's the same. We keep the denominator. بقي عندي 8 ما اشتغلنا فيه شيء. بس عندي هون 2 1 بصيروا 3. So we add 2 and 3. So أنا بقدر أكتب بهيدا الشكل. So لاحظوا معي إنه أنا بكتب 2 plus 1. فإذا عم بجمع numerators مع بعض and we keep the denominator راح يضل في عندي 8. So and it becomes 3 over 8. So هيدي هي الطريقة اللي أنا ممكن أجمع فيها two fractions. أول شيء لازم يكون عندهم same denominator، وبعدين we add the numerators together and we keep the denominator. So خلينا نشوف the other activity. Fadia has 2 chocolate bars. Samir offers her 3 over 5 of his bar. فإذا هون في عندي فاديا، هيدا أول بار وهو أكيد مثل ما عم نشوف انه it's out of 5 parts. So it's 1 2 3 4 5 parts. كل chocolate bar هو عبارة عن 5 parts. So Fadia has 2 bars and Samir offers her 1 2 3 out of 5. أكيد هو he ate 2 parts، أخذ 2 parts لإله وعطى سميرة 3 parts. عم يسألني how many fifths of bar does Fadia have in all. قديش صار في عندها هون؟ عندها 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. So هي بالأصل عندها 5 fifth and 5 fifth يعني صاروا 10 fifth، وعطاها رفيقة سمير 3 fifth and they are 13 fifths. So 13 over 5. فإذا ها 3 over 5 من مين؟ من سمير. وهي شو كان معها اساسا؟ كان معها 2 whole bars 2 units. اوكي سو هي كان معها 2.
فاذا اذا انا بلاحظ بهيدي الطريقه، اذا انا بدي اجمع هالتو فراكشنز او هالفراكشن مع this number natural number راح يطلع، لازم يطلع عندي 13 over 5. سو خلينا نشوف كيف قدرنا نحصل على 13 over 5. سو انا هون عندي 2، فاذا بدي اجمعهم ويطلع عندي 13 over 5. بلاحظ انه انا عم بجمع fraction مع natural number، سو لازم حول هيدا النمبر لفراكشن. طيب اذا بدك تكتبه as a fraction شو ممكن احط من تحت بالدينومينيتور؟ سو اذا انا ممكن احط 2 اكيد، يعني لازم تكون divided by numerator divided by denominator، ولازم يبقى عندي جواب 2، ما لازم يتغير، لازم يضل في عندي 2. يعني اذا حدا منكم فكر يحط مثلا 2 divided by 2 is 1، وهذا الشيء خطأ لان هي مع 2. سو اذا بحط انا 1 بصير عندي 2 divided by 1 is 2، راح يبقى عندي جواب 2. سو لازم نحط بالدينومينيتور 2 سوري 1. واكيد نحن بنعرف انه any natural number مثل 2 could be written as a fraction whose denominator is 1. تمام؟ مثلا 13 هي نفسها بكتبها as a fraction، بكتبها 13 over 1. مثلا اذا عندي 19 بكتبها equal as a fraction 19 over 1. تمام؟ اذا كان natural number اكيد فيي اكتبها as a fraction وحط بالدينومينيتور 1. طيب هلا مثل ما اتفقنا بالاكتيفيتي 1 انه انا هون لازم يكون في عندي the same denominator لاقدر اشتغلهم مع بعضهم. انا هون عندي 5 وهون عندي 1. سو كيف ممكن نخلي ال1 يصير 5؟ so we multiply by 5. so in this case راح اضرب both terms by 5، راح يصير في عندي 3 over 5 plus 2 times 5 is 10. 10 over 2 times 1 times 5 is 5. وبرجع للحالة الأولى إنه نجمع النيوميريتورز مع بعض 3 plus 10 over and we keep the denominator. راح يضل الدينومينيتور مثل ما هو the same over 5. so 3 plus 10 is 13 over 5. ومنلاحظ طلع معي نفس الإجابة اللي فوق. فإذا هيدي هي الطريقة اللي أنا بجمع فيها fraction مع natural number. so بدي أحول ال natural number لفراكشن. هيدا الفراكشن بده يكون عنده the same denominator as the other fraction، وبعدين we add the numerators together and we keep the denominator. So in the text، فإذا هون بشرح الدرس to add two fractions of a common denominator. فإذا إذا أنا بدي أجمع two fractions هن بالأساس عطاني إياهم عندهم common denominator. شو عم بيقول؟ we add the numerators and we keep the denominator. so راح ناخد كذا example ونحل. فإذا هون عم بيقول we keep the denominator 5 5 راح تضل 5 and we add the numerators 1 plus 2 equals 1 plus 2 is 3 over 5. and here عم بجمع two fractions and they have the same denominator, so we keep the denominator and we add the numerators together. 2 plus 3 is 5 and it's 5 over 8. And in this example, so we keep the denominator 7 and we add the numerators together. 6 plus 3 is 9 over 7. إذا بدي أجمع two fractions, any two fractions يعني they do not have the same denominator، أول شيء لازم we reduce them to the same denominator، لازم يكون عندهم same denominator، وبعدين بشتغل حسب الطريقة الأولى إنه بجمع numerators مع بعض. so إذا ملاحظ أنا هون عندي 8 over 7 and 4 over 17 4 over 14، هيدول ما في عندهم same denominator. بقدر أحول 7 ل 14؟ yes بقدر أحول 7 ل 14. it's multiplied by 2, so we multiply both terms by 2. 8 times 2 is 16 over 14 plus هذا الفراكشن راح يضل مثل ما هو 4 over 14. وهلا بنلاحظ انه صار في عندي the same denominator, so we keep the denominator ونخليه مثل ما هو and we add the numerators، بجمع numerators مع بعض. 16 plus 4 is 20 over 14. فإذا هذا الفراكشن 20 over 14 is the sum of these two fractions. So in this case كمان عندي 1 over 2 وعندي 9 over 8. ملاحظ ان عندي different fractions different denominators, so we multiply by 4. So we have 4 over 8 plus 9 over 8, and here we have the same denominator we keep 4 plus 9, and here 4 plus 9 is 13 over 8. So to add a natural number and a fraction، فإذا بحال إذا أنا عم بجمع natural number مع fraction، فإذا we replace the natural number by an equivalent fraction with a common denominator to the given fraction
and then we continue addition of the two fractions. فإذا أنا هون بدي أحول هيدا الناتشرال نمبر بدي أحوله لفراكشن، ويكون الدينومينيتور لهيدا الفراكشن مثل الدينومينيتور للفراكشن الثاني، وبعدين برجع بجمعهم مع بعض. So بهيدي الحالة إذا أنا عندي 2 مثل ما قلنا، إذا ما في عندي شيء بالدينومينيتور رح أحط 1. بعدين هيدا ال1 بدي أخليه يصير 4 so we multiply 1 by 4 so like this رح يصير في عندي 2 times 4 is 8 over 4 and then plus 1 over 4. okay. وبهيدي الحالة we keep the denominator 4 بما انه عم بيجمع two fractions having the same denominator we keep the denominator and we add the numerators together. So here we have 8 plus 1 is 9 over 4. Another example, so هون في عندي 1 أكيد هون ما في شيء بالدينومينيتور رح أحط 1 so it's 1 over 1. هيدا ال 1 لازم يكون هاد two fractions عندهم the same denominator so we multiply by 10 and we do the same for the upper side. And here we have 1 times 10 is 10 over 1 times 10, 10. So it's 10 over 10 plus 3 over 10. And here, these two fractions having the same denominators, so we keep the denominator and we add the numerators together. 10 plus 3, it's 13 over 10. So, as a focus, to add two fractions we reduce them to a common denominator. إذا أنا بدي أجمع two fractions لازم يكون عندهم the same denominator and we add the numerators. فإذا إذا بيعطيني two fractions بالأساس عندهم the same denominator so أنا كل اللي علي إنه أجمع numerators مع بعض and we keep the denominator. إذا أعطاني two fractions عندهم different denominators we have to reduce them to a common denominator. بدي أحولهم ويكون عندهم same denominator وبرجع بجمع numerators مع بعض and we keep the denominator. في حال عطاني one of them is a natural number هيدا natural number بدي أحوله لفراكشن والفراكشن لازم يكون عنده the same denominator as the other denominator وبرجع كمان بجمعهم مع بعض.